Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, this is iRadio News. First, here are the headlines. Former Sudanese Prime Minister Sadiq Al-Mahdi has died this morning from coronavirus. The SSPDF and the SPLA-IO have distanced themselves from report that their forces aligned to them are still occupying civilian buildings and public facilities in Keju. And the UK ambassador to South Sudan has called for protection and access to justice for victims of gender-based violence. These stories and more coming to you in this news bulletin with me, Garang Abraham Malak. And now the news in detail. Former Sudanese Prime Minister Sadiq Al-Mahdi has died today. A family member said Al-Mahdi died from coronavirus infection 3 weeks after being hospitalized in the United Arab Emirates. He died at the age of 84. Okot Emmanuel briefly looks at the political life of Sadiq Al-Mahdi. Al-Mahdi was Sudan's last democratically elected prime minister and was overthrown in 1989 in the military coup that brought former President Omar al-Bashir to power. The moderate Umma party was one of the largest opposition party under al-Bashir, and Al-Mahdi remained an influential figure even after he was toppled. In a statement, the Umma party said Mahdi will be buried on Friday morning in the city of Omdurman in Sudan. Al-Mahdi was born on 25th December 1935 in Al-Basha, Omdurman, Sudan. He was imprisoned twice before leaving Sudan in 1974. Al-Mahdi returned in 1977 and started forming an opposition against the Sudanese Socialist Union. In 1986, Sadiq formed a coalition government comprising the Umma party. His government began peace negotiations with the SPLA led by Dr. John Garang, leading to the Koka Dam Declaration in Ethiopia. The agreement called for abolishing Islamic Sharia law and convening a constitutional conference. In 1988, the SPLA and the Al-Mahdi governing coalition agreed on a peace plan calling for the abolition of military pacts with Egypt and Libya, freezing of Sharia law, and an end to the state of emergency and a ceasefire. However, Sadiq Al-Mahdi refused to approve a peace plan reached by the Democratic Unionist Party and the SPLA in November 1988. In February 1989, the army presented Prime Minister Sadiq Al-Mahdi with an ultimatum: he could move toward peace or be removed. Sadiq Al-Mahdi chose to form a new government with other parties and approve the SPLA-DUP peace plan. A constitutional conference was tentatively planned for September 1989. But on 30th June 1989, Omar al-Bashir led a bloodless coup to replace Sadiq Al-Mahdi. Sadiq Al-Mahdi continued to lead the Umma party in opposition to Bashir since being overthrown. He spent a period in exile but eventually returned to Sudan in November 2000. Al-Mahdi ran successfully for the 2010 presidential election, pledging not to hand Bashir to the International Criminal Court, arguing that it would destabilize the country. Bashir is facing charges of crimes against humanity and war crimes. In 2014, the government alleged that Al-Mahdi had collaborated with Sudanese rebels, forcing Al-Mahdi to flee to Egypt. He eventually returned to Khartoum on 26 January 2017, just as protests over worsening economic conditions and Bashir's rule gathered steam. In 2019, President Bashir was overthrown. Al-Mahdi immediately pushed for the transfer of power to civilian rule, warning of the risk of a counter-coup. He also called for the powerful paramilitary rapid support forces to be integrated into the armed forces. Al-Mahdi has written a variety of scholarly and political books, including The Southern Questions, Speeches in Exile, Question on Mahadism, and Legitimate Penalties, among others. Reporting for iRadio News, I am Okot Emmanuel.
The SSPDF and the SPLA-IO say they are not aware of reports that some soldiers are still occupying civilians and public spaces in Kejokeji area. Yesterday, two religious leaders from Kejokeji said civilians are afraid to return to their homes due to presence of armed forces. They say the forces of SPLA-IO and those loyal to General Moses Lokoju under the SSPDF are still living in schools, churches and other public spaces. Christina Nyalel has more. Nuolo area in the western part of Kajokeji is said to be among areas severely affected by hostilities between the SPLA-IO and forces under General Lokojo. Speaking to iRadio, the acting spokesperson of the SSPDF, Brigadier General Santos Dominic, says the army is not informed of such complaints. In fact, the SSPDF leadership has given standing orders a long time ago that all the facilities to do with the schools, churches or hospitals should not be occupied by armed men. And we have not yet gotten the information from the ground, but as long as that concern has been raised, it is actually regrettable, and we'll try to cross-check with the command on the ground and try to give orders so that all these facilities are evacuated. We don't condone such things as a PDF, and it is important for us really to build a positive relationship with all the phrase-based agencies and the population at large. The ceasefire monitoring body, Citizen VM, identified General Moses Lokujok, who recently defected to the SSPDF, as being responsible for the recent displacement of civilians around Kajokeji area. General Lokujok, who switched sides from the SPLA-IO to the SSPDF in September, is said to have also blocked access to a military training camp. This is contrary to the revitalized peace deal, which expects all the parties to desist from action that may impede or delay the provision of humanitarian assistance or protection of civilians and restrict the free movement of people. The deputy military spokesperson of the SPLA-IO, Lampol Gabriel, believes the main opposition of forces have already moved out of the schools and churches in Kajokeji. Yes, we have not yet got the official complaint that our forces are in the civilian centers, maybe like in schools or hospitals, because I remember we had already vacated those areas. But it could be just because of the current tension in the area that is making them to temporarily be around those places. The 2018 peace agreement directs the demilitarization of civilians areas such as schools, service centers, occupied houses, IDP camps, protection of civilian sites, villages, churches, mosques, ritual centers, and livelihood areas. But civilians in Yei River areas have continued to flee their home as violence between the government and opposition, the National Salvation Army, has persisted in the past month. For iRadio, I am Christina Nyalel reporting. You are listening to iRadio News. The United Kingdom ambassador to South Sudan has called for more protection and access to justice for victims of gender-based violence. Ambassador Chris Throat says it is unreasonable that those who survive sexual gender-based violence and other forms of abuse cannot get treatment. He added that those who commit gender-based violence should not be allowed to move freely without facing any consequences. My message to the country is that this kind of gender-based violence is absolutely unacceptable, and it is vital that at every level and at every opportunity, senior members of government and the law enforcement agencies make the unacceptability of this very clear. We need to see people prosecuted for these crimes. We need to see the victims of these crimes treated with sympathy and respect, not made to feel that they have some kind of stigma because they've been raped or they've been attacked. And we need to recognize the circumstances in which this is happening. Ambassador Chris Throat was speaking in an interview on our radio Sundown program last evening. The United Nations Population Fund revealed that more than 6,000 women and girls have been raped across South Sudan in the first 9 months of the year 2020. South Sudan Minister of Gender, Child and Social Welfare and UNFPA stated that the cases of violence against women have significantly increased in South Sudan during the coronavirus pandemic. The United
Nations Human Rights Commission reports that perpetrators of rape and gender-based violence have largely remained unpunished. It urges the government to ensure measures are put in place to investigate acts of violence and to ensure those responsible are prosecuted. The Commission insists that victims and their families must also be given access to justice, truth and reparations. Meanwhile, the Chief Justice has announced plan to fast-track the deployment of judges across the country to facilitate the work of mobile courts. Justice Chanraj Madut says this will also help in tackling increasing cases of gender-based violence. On Sunday, police in Western Equatorial State say they could not proceed with the trial of a woman who recently killed her 50-year-old husband in Gungura, Payam. They attributed the reason to absence of judges and a mobile court, which they said visit the state after 3 to 4 months. Justice Chanraj Madhu says he is working on improving the efficiency of the mobile courts. In some other parts of South Sudan, there are no courts there. So if we wait for courts to be established, it will take generations. So we decided to create what is called mobile court. We send judges out with the prosecutors. Sometimes they sit under trees to address backlog of cases outside there. And this is being supported by our partners. I understand that the gender-based violence cases, the recent past have risen to something like 200 cases. Some have been tried, others are pending before the courts, but we are giving it priority. Chanraj stated that reports from the United Nations Population Fund indicate that more than 200 cases of gender-based violence have been registered in the past few months. The Chief Justice was speaking yesterday during the launch of 16 days of activism against gender-based violence in Jumba under the theme, The Promise, Invest, Prevent and Respond to Gender-Based Violence. You are listening to our Radio News, and now before stories making headline within the region and the international arena, residents of Jebel Timan in Juba County says hundreds of cattle are destroying farmlands which they had hoped to feed families amid the economic crisis. The locals claim that the cattle herders are also threatening and intimidating them when they try to pursue them not to allow cattle to destroy their farmlands. Those who spoke to our radio in Jebel Timan area are appealing to the government to address the potential conflict between them and the cattle keepers. They come with guns, and if you want to talk to them, they want to shoot you when you are even right. All this time, they are eating our crops, and they have finished our anticipated food here. Crops like okra, they let their cows eat them. Like before yesterday, I asked him, my son, you are now giving our crops to your cows to eat. Do you think we are farming for them? I told him that cows have their own feeding sites. Even cows don't eat some crops. If you see now, all the crops have been destroyed, and if you ask them, they will pull the trigger. Is this really good in the eyes of God? Another resident, Morris Bata, urged the relevant ministries to tackle the looming dispute. He particularly called on the government of Central Equatorial State to intervene. They are now reaching to our area of Jebel Timan. So I don't know, you as the government, what are you looking for? If people coming with the animals, we are crying about hunger. Hunger, okay. We are agriculturalists. Those people, they are defending their cows, and we also depend on the agriculture. So we are not happy. Areas were all displaced. About 6 fidan. This is comprised of sorghum, ginat, banana plantation. They are all destroyed. They are now working there with guns and everything. In fact, immediately, if government can react, let those people leave that area, because that area is for the agriculture. It is not for the animals. Our radio efforts to get the police spokesperson for comments were not immediately successful. In 2015, President Salva Kiir issued several decrees ordering cattle keepers to move all their livestock out of farming areas, but the directive have so far not been implemented. You are listening to our radio news. Now to the international scene. Lugala Malai joins us. Hello, Lugala. Hello and good afternoon, Garang Abraham Malak. Now let's take a look at what is making headlines in the region and the international scene. Uganda's Supreme Court has jailed former presidential aspirant for using abusive language against them, including calling them incompetent fools. Ivan Samuel Sabaduka was sentenced to 3 years in prison for contempt of court, according to local media. Mr. Sabaduka had in September filed a petition at the Supreme Court seeking to stop a requirement for presidential aspirants
to collect nomination signatures. In other news, the mayor of Zimbabwe's capital, Harare, was arrested on Wednesday over corruption allegations of the allocation of public land. Jacob Mavume, a member of the Movement for Democratic Change Alliance party, spent the night at the police station in the city. He has not commented on the accusation. Mr. Mavume was elected as mayor in September. MDCA has accused the government of weaponizing the law against its members. Elsewhere, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed has said federal troops have begun the final phase of operation in the northern Tigray state. In a statement, he said, "A great care will be taken to protect the 500,000 inhabitants of the region's capital, Mekele, from harm." But Mr. Abiy warned residents to stay indoors. Finally, U.S. President Donald Trump has pardoned his former national security advisor, Michael Flynn, who pleaded guilty to lying to the FBI. The president said the widely expected act of clemency was his great honor. Mr. Flynn was convicted during a Justice Department inquiry into alleged Russian interference in the 2016 election. Leading Democrats condemned the pardon. House Speaker Nancy Pelosi called it an act of grave corruption and a brazen abuse of power. That is all making headlines in the region and the international scene. Back to you, Garang Abraham Malak. Thank you, Logale Malai, for the round of stories making headlines within the region and the international arena. This is IRD News. Now to the world of sports. Here is Kelly Abale. Thank you. A look onto sports stories making headlines this afternoon. Confederation of African Football President Ahmed has announced his intention to appeal the 5-year ban handed to him by FIFA on Monday. The FIFA vice president was adjourned to have broken various ethics codes between 2017 when he was elected CAF president in 2019. Ahmed, a former head of Madagascar's Football Federation, is facing a testing time if he is indeed to be a candidate in CAF's presidential elections in March. A FIFA ethics sanction can only be contested once the full grounds for the decision have been sent to the party, a process which can take up to 60 days, meaning it could come in January, just weeks before the election. Atlanta scored twice in 4 minutes to deliver a surprise victory over Liverpool and blow qualification from Champions League Group D wide open. A match changed the Reds side lacked fluency and failed to have a shot on target at Anfield on Wednesday. Josp Ilink and Ruben Gosens struck for their Serie A side midway through the second half. Mohamed Salah, returning to the side, had fired over with the Reds' best chance in the first half. The Italian outfits looked more likely to break the deadlock and did so when Ilink poked beyond Alson from Alejandro Gomez's tossing cross. Finally, in the world of sports this afternoon, Pele paid tribute to his fallen all-time great Diego Maradona after the Argentine legend's death at the age of 60, saying, "One day, I hope we can play football together in the sky." The Brazilian three-time world winner has constantly been compared as Maradona's closest competitor in debates and polls to decide the greatest footballer of all time. Pele, 80, issued heartfelt praise for Maradona, writing on his official Twitter account, "What sad news? I lost a great friend and the world lost a legend." Maradona's death was confirmed by Argentina's Football Association. He had been in hospital in Buenos Aires after surgery to remove a blood clot on the brain early this month. He captained his country to a World Cup glory in Mexico in 1986 and later led Napoli to 2 Serie A titles in 1987 and 1990. That's all we had for you in the world of sports this afternoon. Thanks for listening. My name is Kelly Abale. Thank you, Kelly Abale, for the round of stories making headline in the world of sport. You are listening to IRD News, and to end this bulletin, here are the headlines once again. The former Sudanese Prime Minister Sadiq Al-Mahdi has died from coronavirus this morning. The SSPDF and the SPLA-IO have distanced themselves from report that their forces aligned to them are still occupying civilians' buildings and public facilities in Kejo-Keji.
And the UK ambassador to South Sudan has called for protection and access to justice for victims of gender-based violence. That's the end of iReady News. You can get the stories and update by subscribing to iReady News alerts on your MTN South Sudan number. Call 700 or dial star 700 hash and follow the instructions. If there is a story or an event you would like iReady to cover or report about, please send us a text message on +211 912 986 986. It is also a WhatsApp number. Follow us on Twitter at iReady Juba. Like our Facebook page, iRadio. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. And to mark the 16 days of activism against the gender-based violence, you are called to take a lead and stand against gender-based violence. And in an event of gender-based violence in your area, report relevant authorities for intervention. Victims are encouraged to report to nearest police stations in order to get help. Together, let's protect women and girls from all forms of abuses and create a safe environment for all. Stay tuned for news in Arabic at 1:30. Remember, coronavirus is real. Protect yourselves and your loved one from contracting the coronavirus. Wash your hands with soap and water regularly. Wear face masks. Maintain social distancing by at least 2 meters apart. Let's all stop coronavirus from spreading. I am Garang Abraham Malak. Thank you for listening. iRadio, your eye on South Sudan. Corona
البطال الانتشر في عالم كله عرض كورونا يهما شديد والنزلة كوهو النشيف انتهاب تهالي وديك نفس وصوبت في نفس انتشار دا كورونا فيروس بتشير نزول تاني بوسط قطرات تقوها او ارتيس كان زول ده عنده كورونا فيروس او جميع بلد الفوقو بس اعمل نفسك بس خد بالك من نفسك كسلو ايدا تاكي بسابون ومويو نتيف كلو زمان ما تلم نسو انا تاكي ما انا فتاكي كفلو كاس ما تاكي ما انا فتاكي بإيدا تاكي او مدين كلو زمان نمرك السن ما تمشي ما كانت ألف ناس كتار ما تروى في محل الفوق زمان خليك في بيت كاني بس في بيت كاني تاينو كيسين تاكي ماكويس عندكم شديد عاود شاعر ماكويس روح لأقرب مستشفى في مونتي كابيتال وقف سلامة سامبرا بيتنا وهدود ديا وتريكا اتبعها من نفسها بتاكي Always wash your hands with soap and water. Avoid touching your nose and your mouth. Cover your mouth and nose with your pen, elbow or tissue when you cough or sneeze. Avoid crowded places. Stay at home. Thank you. Nomerica Sun. Give from a foundation, production we hit to the nation. Give from a production, foundation we hit to the nation. The ex-okay leaders, family, we have to manage Africa. Toby Alonso. Junubirudu gani fi majabana fina di fi ilab salo fiba kede into magani fi malwahe coronavirus ayana libatan asawa biga fi beta jiran kele na wakif ko ya junubin kele gani sade magofutu kele na selibenia corona sidigan soli chupali sawasta kele na ne di fubeleteni na revenge sonje better than you are. حكومة جديدة مع أحزاب تانية ووافق على خطة بتاع السلام بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والاتحاد الديمقراطي. تم تخطيط مؤقتا لمؤتمر دستوري في شهر 9 سنة 1989، لكن في يوم 30 شهر 6 1989 عمر البشير قاد انقلاب غير دموي ليحل محل الصادق المهدي، وواصل الصادق المهدي القيادة بتاع حزب الأمة في مواجهة بتاع البشير منذ الإطاحة به. أمضى فترة في المنفى لكنه رجع في النهاية إلى السودان في شهر 11 سنة
سنة 2000، وترشح المهدي للانتخابات الرئاسية لسنة 2010 دون جدوى، وتعهد بعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية بحجة أنه ذلك من شأنه زعزعة استقرار البلاد. البشير بيواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم بتاع حرب. في سنة 2014 الحكومة السودانية زعم أنه المهدي تعاون مع المتمردين السودانيين، وده أجبر المهدي للفرار إلى مصر، ورجع أخيرا الخرطوم في يوم 26 شهر 1 سنة 2017 في الوقت اللي اشتد فيه احتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية وحكم البشير. في سنة 2019 تم الاتهام بالرئيس البشير، دفع المهدي للفور لنقل السلطة للحكم المدني وحذر من مخاطر حدوث انقلاب مضاد. كمان نادى للدمج القوات بتاع دعم السريع شبه العسكرية القوية في القوات المسلحة. كتب المهدي مجموعة متنوعة من الكتب العلمية والسياسية بما في ذلك السؤال الجنوبي وخطاباته في المنفى وأسئلة عن المهدية والعقوبات الشرعية وغيره. لآي راديو الهادي هواري. انت لسه بتستمع الاخبار ده من اذاعه اي راديو في جوبا. رئيس القضاء اعلن خطة لتسريع نشر القضاء في جميع انحاء البلد لتسهيل عمل المحاكم المتنقله. القاضي شانريج مدود قال بانه ده هيساعد كمان في معالجه الحالات المتزايده للعنف القائم على النوع الاجتماعي. البوليس في ولايه قرب الاستوائيه في يوم الاحد قال بانه ما بيقدر يستمر في محاكمه مرة قتل راجل مؤخرا البالغ عمر 51 سنه في فيام غانغورا، ورجوا السبب لعدم وجود قضاء ومحكمه متنقله قالوا بأنه بيزور الولاية بعد 3 إلى 4 شهور. رئيس المحكمة العليا كان قال بأنه حيعمل تحسين كفاءة بتاع المحاكم المتنقلة. في بعض المحلات تاني في جنوب السودان ما في محاكم موجودة هناك، وإذا كاننا منتظرين عشان نحسس المحاكم هناك هيشيل زمن طويل. عشان كده نحن خلقنا محاكم المتجولة في داخل الدولة كلها، وفي المحاكم ديل القضاة بيقعدوا تحت الأشجار هناك عشان هم يحلوا المشاكل الحاصل في محلات ديل. ده بدعم من الشركاء حقنا. أنا برضو بيفهم إنه الحالات بتاع العنف على أساس النوع هو في زيادة أتى وصل ل 200 حالة. في كثير منهم أكمم، وفي بعض منهم لسه الآن قاعدين في قدام المحاكم، لكننا خدنا الخيار الأول لهم. But we are giving it priority. وشانريج ذكر انه التقارير الوارده من صندوق الامم المتحده للسكان بيشير لانه تم تسجيل اكثر من 200 حاله من حالات العنف القائمه على النوع الاجتماعي في الشهور البسيطه الفات. رئيس القضاء كان يتكلم يوم امبارح خلال اطلاق حمله 16 يوم من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في جوبا تحت شعار حافظ على الوعد، استثمر، امنع، استجيب للعنف القائم على النوع الاجتماعي. قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش الشعبي في المعارضة قالوا بأنه ما عندهم معلومة عن تقارير أنه بعض العساكر لسه محتلين المراكز المدنية والعامة في منطقة كاجوكيجي. ومبارح 2 من القيادات الدينية من كاجوكيجي قالوا بأن المدنيين خايفين أنه يرجعوا لبيوتهم بسبب وجود القوات المسلحة. هم قالوا بأن القوات من الجيش الشعبي في المعارضة والموالين لجنرال موسيس لوكوجو تحت قيادة الجيش الحكومي لسه قاعدين في المدارس، الكنائس والمساحات العامة. المزيد في التقرير التالي مع الزميل الهادي هواري. منطقة ليولا في الجزء الغربي من كاجي بيقولوا من بين المناطق تتضرر بشدة من الأعمال العدائية بين الجيش الشعبي في المعارضة والقوات بقيادة بتاع جنرال لوكوجو. في كلامه لآي راديو الناطق الرسمي باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان بالإنابة العميد سانتو دوميتش قال ما تم إبلاغ الجيش بالشكاوي ده. بالحقيقة القيادة بتاعت قوات دفاع شعبي جنوب السودان كان عدا أوامر في زمن مبكر إنه العساكر أو الجيش ما يقعدوا في مالات العامة زي المدارس، كنائس والمستشفيات. ده آية مبنوعة عشان العساكر أو القوات يقعد فوقه. معلومات ده أدينا لأرض الواقع هناك، ولكن ما دام الكلام ده جاء تاني نحن بالحقيقة ندمانين للكلام ده، وبنحاول عشان نشوف مع القيادات اللي هم قاعدين في أرض الواقع هناك ونديم الأوامر تاني عشان هم يقلوا المعلات ديل. نحن ما بنسمع كل إنه القوات بتاع الدفاع الشعبي جنوب السودان يقعدوا في المعلات ديل. ده أمر مهم إنه نحن نبني ثقة كويسة برجال الدين وكل شعب بصفة عامة. في
في الأسبوع الفات آلية بتاع مراقبة وقف إطلاق النار سيتيسان VM حدد إنه الجنرال موسيس لوكوجو اللي انشق مؤخرا للقوات الحكومية هو المسؤول عن نزوح المواطنين حول مناطق بتاع كاجوكيجي. الجنرال لوكوجو الغير ولا بتاعه من الجيش الشعبي في المعارضة للقوات الحكومية في شهر 9 بيقولوا كمان بأنه منع الوصول إلى مراكز التدريب العسكرية، وتهدد اتفاقية السلام المنشط على بالنص على إنه كل الأطراف بيتعدوا من أي فعل ممكن يأخر أو يمنع الوصول للمساعدة الإنسانية أو حماية المدنيين أو يعقد حرية حركة الناس. نائب الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي في المعارضة العقيد لام بول جابريل بيعتقد بأن قوات المعارضة الرئيسية بالفعل طلعوا من المدارس والكنائس في كاجوكاجي. نعم، نحن ما لقينا شكوى زي ده إنه القوات بتاعنا هم قاعدين في المراكز أو مالات بتاعت المواطنين زي المدارس والمستشفيات وغيره من المالات التانية. أنا بقدر بتذكر إنه قبل كده القوات بتاعنا خلوا المالات ديل وهم بيجوا برا من المالات ديل، لكن احتمال بالنسبة للتوتر الهجايم آسي ياول ممكن بيكون رجعوا للمالات ديل. اتفاقية السلام المنشط لسنة 2018 بيوجه بنزع السلاح من المناطق المدنية زي المدارس ومراكز الخدمة والمناطق المحتلة ومخيمات النازحين وحماية المواقع المدنية والقرى والكنائس والمساجد ومراكز الطقوس ومناطق المعيشة. لكن المواطنين في منطقة بيتا نهريي استمروا في النزوح من بيوتهم مع استمرار العنف بين الحكومة والمعارضة والجيش بتاع جبهة الخلاص الوطني في الشهور الفات. لآي راديو أنا الحادي حواري. سكان جبل تيمان في مقاطعة جوبا قالوا بأنه مئات المواشي قد تدمر الأراضي الزراعية اللي كان بيعملوا في إطعام الأسر وسط الأزمة الاقتصادية. وبيزعم السكان المحليين أنه رعاة المواشي بيقوموا كمان بالتهديد والترهيب لما يحاولوا إغناهم بعدم السماح للمواشي بتدمير مزارعهم. والناس اللي اتكلموا مع آي راديو في منطقة جبل تيمان بيناشدوا الحكومة لمراجعة الصراع المحتمل بينهم وبين رعاة المواشي. ناس جيجا معاشلة إذا كان دايرو نزو دايرو دربوتا ما حتى تاكيدي أيام ده كله إذا بس دايرة صدورة ده كانوا من جت وانت داينو وحاسي كله أيام ده كله كلا سلينا جت كله جابا هنا بام يتاكي بس كتو ذلك اليوم ناكله يوم تاني أنا سادة ولا مبارنا قال لي يا ولدي إذا ودي أجت ده بيجا كده أكله جدا يا ولدي يلا كان أنا كان كله جت ده بقرة ولا بقرة عنده أكل تو برا أبو قر جت وباكل دورة طبعا ده دورة توين دي tuwal jomal jara kulu kanda ligo dora kulu teket akulu tadai ronsu midula ita kasuma mosura ta sela de kosa jama yesua. وواحد من السكان موريس بيتيا بحس الوزارات المعنية لمعالجة الخلاف اللي بيلوح في الأفق وطلب بشكل خاص حكومة الولاية الاستواء الوسطى إلى التدخل. They are now reaching to our area of Jebel Timan. So I don't know, you as the government, what are you looking for? People coming with the animals. هم هسي وصلوا في المنطقة حقنا في جبل تيمان، وأنا ما أعرف الحكومة لحد هسه منتظر شنو. الناس دل قاعدين يجوا بمواشي حقهم وهم رعاة ونحن مزارعين. نحن بنعتمد على الزراعة وهم قاعدين يعتمدوا على الأبقار. كمان دمروا حوالي 6 فدان كان مزروع فيه الذرة والموز، وهم قاعدين يتحركوا في المنطقة بالسلاح بتاعهم. لو الحكومة بيقدر يتدخل خليه يطلب من الناس ديل إنه يطلعوا من المنطقة ده للزراعة ما للراعي بتاع الأبقار. Can react, let these people leave that area because that area is for the agriculture. It is not for the animals. ولم تنجح جهود آريا لحصول تعليقات من المتحدث باسم البوليس على الفور. من سنة 2015 الرئيس الفاكير أصدر عدد من قرارات بيعمل فيه رعاة المواشي بنقل كل مواشي بتام من مناطق الزراعة، لكن التوجيهات ده ما تم تنفيذه حتى الآن. وبالخبر ده مستمع آي راديو الزميلة لين نيلسون تنضم لنا بالأخبار الإقليمية والعالمية. أهلا بكم. اعتقل رئيس بلدية حراري عاصمة زيمبابوي يوم الأربعاء بسبب مزاعم فساد بتتعلق بتخصيص أراضي عامة. أمضى جاكوب مافومي عضو حزب تحالف المعارضة من أجل التغيير الديمقراطي الليل في مركز الشرطة في المدينة ولم يعلق على الاتهامات. تم انتخاب السيد مافومي عمدة في شهر 9. اتهمت حركة التغيير الديمقراطي في أفغانستان الحكومة بتسريح القانون ضد أعضائه. في مكان تاني رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال إن القوات الفيدرالية بدأت المرحلة الأخيرة من العملية في ولاية تيغراي الشمالية
وقال في بيان إنه حيتم اتخاذ رعاية كبيرة لحماية 500 ألف من سكان عاصمة المنطقة من الأذى، لكن السيد أبي حذر السكان من البقاء في منازلهم. أخيراً، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، اللي كان أقر بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية. وقال الرئيس أنه قرار الرأفة المتوقع على نطاق واسع هو شرفه العظيم. ودين السيد فلين خلال تحقيق وزارة العدل في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات سنة 2016، وأدان كبار الديمقراطيين العفو، ووصفوا رئيس مجلس النواب نانسي بيولوسي بأنه عمل من أعمال الفساد الجسيم واستغلال فاضح للسلطة. ده كان كل ما في الأخبار الإقليمية والعالمية، والآن نرجع للزميلة أوبيك لمواصلة موجز الأخبار. شكرا الزميلة لين نيلسون بالأخبار العالمية والإقليمية. مستمع آي راديو إلى المراكز الرياضية مع الزميل الهادي حواري. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف احمد اعلن عن النية بتاعه للطعن في قرار ايقاف لمدة بتاع 5 سنوات على صدر فيفا يوم الاثنين. احمد بيواجه الحكم بانتهاك قوانين الفيفا بتاع الاخلاق المختلفة بين 2017 لما تم انتخابه رئيسا لكاف و2019، والرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في مدغشقر بيواجه وقت اختباري اذا كان بالفعل حيترشح الانتخابات الرئاسية لمدغشقر في شهر 3. لا يمكن الطعن في عقوبة الفيفا الأخلاقية إلا بعد إرسال الأسباب الكاملة للقرار إلى الجسم الدولي، وده عملية بيستغرق ما يصل ل 60 يوم، وده بيعني إنه بيجي في شهر واحد قبل أسابيع بس من الانتخابات. وفي محل تاني برا فريق بتاع أتلانتا جاب هدفين في 4 دقائق ليحقق فوز مفاجئ على ليفربول وتفجر التأهل من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا المفتوحة. فريق الريدرز التغيير كثير افتخر الانسيابية وفشل في التسديد على المرمى في إنفيلد يوم الأربعاء. يوسيب إيليتش وروبن جوسين سجل هدف لفريق بتاع دور الدرجة الأولى الإيطالي في منتصف الشوط الثاني. محمد صلاح الراجع إلى الفريق سدد الكرة مع أفضل فرصة لريدز في الشوط الأول. بدأ الفريق الإيطالي أكثر احتمالا لكسر الجمود، وفعل ذلك لما انطعن اليشيس من عرضية بتاع أليخاندرو غوميز المثيرة. وأخيرا أشاد بيليه بزميله العظيم ديغو مارادونا بعد موت بتاع الأسطورة الأرجنتيني عن عمر بتاع 60 سنة، وقال يوما ما أتمنى أن نلعب كرة القدم معا في السماء. تم مقارنة بتاع البرازيل الفائز بكأس العالم 3 مرات باستمرار باعتباره أقرب منافس لمارادونا في المناظرات واستطلاعات الرأي العام لتحديد أعظم لاعب بتاعت كرة القدم من الإطلاق. وأصدر بيليه اللي هو 80 سنة مدح صادق لمارادونا، فكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: يا لها من أخبار محزنة، أنا فقدت صديقا عظيما وفقد العالم أسطورة وفقد العالم أسطورة. وأكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم موت بتاع مارادونا، وهو كان مرقد في مستشفى بتاع بوينس إيرس بعد إجراء عملية جراحية لإزالة جلطة دموية في الدماغ أو في المخ بتاعه. في وقت سابق من الشهر ده قادم منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في المكسيك سنة 1986، وقاد نابولي لاحقا إلى لقبين في الدور الإيطالي بين 1987 و 1990. والآن نرجع للزميل وباجيكو الشقاوة لتكملة ما تبقى من الأخبار. بعد الاستماع برجع وبذكر أبرز ما جاء في المقدمة. توفى رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي